హే గాయస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. ఈరోజు వీడియో చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది బికాస్ ఈరోజు మనం 15 మినిట్స్లో 3 ఈకామర్స్ బ్యానర్ డిజైన్ చేస్తున్నాం. రైట్, 15 మినిట్స్లో 3 ఈకామర్స్ బ్యానర్స్ డిజైన్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్, రైట్? యా ఓకే గైస్, ఈ వీడియోకి నేను అట్లీస్ట్ ఒక 100 లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డెఫినెట్గా చూసి వెళ్ళిపోకుండా, ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత నేను వీడియో స్టార్ట్ చేశాను అండ్ మనకి ఇంకా మానిటైజేషన్ కూడా ఎనబుల్ కాలేదు. ప్లీజ్ సపోర్ట్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఓకే గైస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక ఫ్యాషన్ బ్యానర్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఫుడ్ బ్యానర్, థర్డ్ వచ్చేసి అండ్ అనదర్ ఒక మొబైల్ ప్రోమో బ్యానర్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. చలో. హే గైస్, ఓకే గైస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫోటోషాప్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. జస్ట్ గో టు ద ఫైల్, టేక్ ద న్యూ డాక్యుమెంట్. జస్ట్ నేను పిక్సెల్స్లో తీసుకుంటున్నాను. సైజ్ వచ్చేసి 1366 and 400. ఇట్స్ నాకు ఓరియంటేషన్ వచ్చేసి హారిజాంటల్గా కావాలి కాబట్టి జస్ట్ క్రియేట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మోడల్ ఇమేజ్ జస్ట్ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. జస్ట్ ఇది ఒక జాకెట్ ఇమేజ్. రైట్, జస్ట్ ఆల్ట్ యూజ్ చేసి నేను ట్రాక్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఇది CC వర్షన్ కాబట్టి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ నేను లేయర్స్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి F7. జస్ట్ గో టు ద సాలిడ్ కలర్. జస్ట్ నేను నా కలర్కి మ్యాచ్ అయ్యే, బ్యాక్గ్రౌండ్కి మ్యాచ్ అయ్యే కలర్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఫైన్. జస్ట్ నేను మన మోడల్ ఇమేజ్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ దానికి ఒక నేను లేయర్ మాస్క్ అప్లై చేశాను. మాస్క్ ఇచ్చేసి జస్ట్ గో టు ద బ్రష్ టూల్. జస్ట్ నేను సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను. సారీ, క్యాప్స్ లాక్ ఆన్లో ఉంది, చూసుకోండి. క్యాప్స్ లాక్ ఆన్లో ఉంటే మాత్రం బ్రష్ సైజ్ కానీ అది ఏది కానీ చూపించదు. అది ఒక ఈవెన్ బ్రష్ అనే కదా, పెన్ టూల్ అయినా ఏదైనా కూడా మనకి ఐకాన్ చూపించదు. రైట్, ఓకే. నేను ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ పెట్టుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఎరేజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. జస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్, ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఓకే నెక్స్ట్ జస్ట్ నేను టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ థింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫాంట్ వచ్చేసి అభయ. చాలా బాగుంటుంది ఫాంట్, మస్ట్ ట్రై. జస్ట్ నేను ఎక్స్ట్రా బోల్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసి నేను చేంజ్ టు వైట్. ఓకే, జస్ట్ నేను డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నాను. ఓకే, రైట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఆరెంజ్ జాకెట్. జస్ట్ దీని సైజ్ చిన్న చేస్తున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీని కలర్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను. రైట్, ఓకే. ఇది కూడా ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఫాంట్ కూడా దీని ఫాంట్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను. చేంజ్ టు అభయ. ఓకే, సారీ చేంజ్ టు అభయ. ఇట్స్ బాల్. జస్ట్ సైజ్ చిన్న చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను. సైజ్ మనము డిక్రీజ్ చేసుకోనికి జస్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ యాంగిల్ బ్రాకెట్. ఓకే, జస్ట్ లెటర్ డిస్టెన్స్ కూడా తగ్గిస్తున్నాను, పెంచుతున్నాను. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ థింగ్, జస్ట్ నేను ఒక ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దట్స్ వై ఇంకొక టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ సెల్. ఫాంట్ వచ్చేసి ప్యాంగ్రమ్. ఎక్స్ట్రా బౌల్. సేమ్. జస్ట్ దీన్ని కూడా లెటర్ డిస్టెన్స్ నేను ఇంక్రీజ్ చేశాను. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఒపాసిటీ తగ్గిస్తున్నాను. జస్ట్ క్రియేటివ్ లుక్ వస్తుంది దానికి, ఒక క్రియేటివ్ లుక్ కోసం. అండ్ మేజర్గా మనకు బటన్. జస్ట్ గో టు రెక్టాంగిల్ టూల్. జస్ట్ నేను ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసా. జస్ట్ కలర్ వచ్చేసి జస్ట్ ఈ జాకెట్ కలర్ తీసుకున్నా, సిమిలర్ టు దిస్. రైట్, ఓకే. అండ్ జస్ట్ ఎలైన్ ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఓకే, జస్ట్ డూప్లికేట్ చేశాను. షార్ప్ నౌ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లెటర్ టు లెటర్ డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నాను. ఇట్స్ 0 and it changed to extra ball. సైజ్ కూడా నేను డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ రెక్టాంగిల్ సైజ్ కూడా నేను జస్ట్ వర్టికల్గా కొంచెం తగ్గిస్తున్నాను. అండ్ జస్ట్ ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ కొంచెం చిన్నగా చేసాను. రైట్,
ఓకే గైస్, ఫస్ట్ బ్యానర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇన్ జస్ట్ 5 minutesలో. అండ్ సెకండ్ బ్యానర్ చెప్పాను కదా, సెకండ్ బ్యానర్ వచ్చేసి మనం ఒక ఫుడ్ బ్యానర్ చేస్తున్నాము. జస్ట్ ఇట్స్ ఎ ప్రోమో బ్యానర్స్, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యానర్స్ ఆర్ జస్ట్ ఈకామర్స్ బ్యానర్స్, రైట్ గైస్. ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. ఓకే గైస్, జస్ట్ గో టు ద ఫైల్, టేక్ ద నో డాక్యుమెంట్. జస్ట్ నేను పిక్సెల్స్లో తీసుకుంటున్నాను. ఇట్స్ 1920x1080. జస్ట్ నాకు ఓరియంటేషన్ వచ్చేసి వర్టికల్గా కావాలి, రైట్. ఓకే, జస్ట్ గో టు ద ఇమేజ్. ఇమేజ్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను, రైట్. జస్ట్ కొంచెం నేను రొటేషన్ చేస్తున్నాను. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ గో టు లేయర్స్, జస్ట్ గో టు ద సాలిడ్ కలర్. జస్ట్ నేను నా ఇమేజ్కి సెట్ అయ్యే కలర్ తీసుకుంటున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్లో. జస్ట్ అండ్ మన ఇమేజ్కి నేను మాస్క్ అప్లై చేశాను. జస్ట్ గో టు ద బ్రష్ టూల్. మస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్లో ఉండాలి. జస్ట్ నేను జస్ట్ ఒపాసిటీ కూడా తగ్గిస్తున్నాను. జస్ట్ ఫర్ లైక్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ ఓకే. దెన్ బ్యానర్ మొత్తం మోస్ట్లీ టైపోతోనే మనం ఎక్స్పోజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే టైపో ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రైట్. ఓకే, జస్ట్ ఈ లైన్ మనం మన పోస్టర్లో విజువలైజ్ చేయాలి. జస్ట్ నేను కాపీ చేస్తున్నాను. జస్ట్ కాపీ. ఓకే, జస్ట్ గో టు టెక్స్ట్, జస్ట్ కంట్రోల్ పేస్ట్. ఓకే, సారీ, కంట్రోల్ వి. ఓకే, జస్ట్ నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను. బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రూల్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, జస్ట్ నేను డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నాను అండ్ దీని సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో టేస్ట్ కూడా, దట్స్ ఫైన్. జస్ట్ a sec, just to 11 and rest is also 11. One thing, just drag కొంచెం పెద్దగా చేస్తున్నాను. ఓకే, రెడీ. అండ్ నెక్స్ట్ జస్ట్ గో టు ద ఎలిప్స్ టూల్. ఓకే, నేను కలర్ వచ్చేసి రెడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, షిఫ్ట్ యూజ్ చేసి నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన టెక్స్ట్ కానీ ఏ ఎలిమెంట్స్ అయినా కూడా మనం గ్రిడ్ లోపల తీసుకోవాలి. మన రూల్స్ అందుకే తీసుకున్నాం. ఓకే, జస్ట్ షిఫ్ట్. రైట్. అండ్ కొంచెం టెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మిగిలింది, జస్ట్ అప్ టు 20% ఆఫ్ దీన్ని టైపో చేయాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ కేర్ఫుల్గా చూడండి. జస్ట్ ఈజీ టైపో. కంట్రోల్ పేస్ట్. 20% ఆఫ్. జస్ట్ మనం దీన్ని డివైడ్ చేద్దాం ఇండివిజువల్ స్ట్రింగ్స్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ అప్ టు డిస్టెన్స్ ఒక స్పేస్ ఇద్దాం అండ్ 20% ఆఫ్. ఓకే, జస్ట్ రీసైజ్ చేస్తున్నాను వీటిని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 20% నేను ఫాంట్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఫాంట్ చేంజ్ టు ప్యాంగ్రామ్. ఓకే, డన్. జస్ట్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ కూడా జస్ట్ చేంజ్ టు ప్యాంగ్రామ్. ఎక్స్ట్రా బోర్డ్, దిస్ ఇస్ ఫైన్. అండ్ అప్ టు ఫాంట్ టచ్ చేయకండి, జస్ట్ కీప్ ఇట్ అభయ. సారీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేజర్ థింగ్ నేను మర్చిపోయాను. ఈ ఫాంట్ చేంజ్ చేస్తున్నా ఓవరాల్గా. చేంజ్ టు మంగోలి బయటి. ఇట్స్ క్రేజీ ఫాంట్. ఫర్ ఫుడ్ కోసం మాత్రం బాగుంటుంది. రైట్, ఇట్స్ బైట్. దట్స్ ఫైన్. ఓకే, అండ్ జస్ట్ అప్ టు ఫాంట్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ ఈ వర్క్ మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది, నేను మర్చిపోయాను. సారీ ఫర్ దట్. రైట్. ఓకే, అండ్ జస్ట్ ఈ ఫాంట్స్ మాత్రం టచ్ చేయకండి. జస్ట్ ఈ 20% అండ్ ఆఫ్ అన్న ఫాంట్ మాత్రం. అండ్ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ దిస్. రైట్. ఓకే, ఈ త్రీ లేయర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ లింక్ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే ఒకటేసారి 3 లేయర్స్ మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు.
రైట్. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ జస్ట్ గో టు ద రెక్టాంగిల్ టూల్, రైట్. షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేసి రెక్టాంగిల్ తీసుకోండి, జస్ట్ ప్రాపర్గా వస్తుంది అన్ని యాంగిల్స్ కూడా, రైట్. అండ్ జస్ట్ గో టు లేయర్స్, జస్ట్ నేను ఒక టెక్స్ట్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ గో టు ద పెన్ టూల్, ఇక్కడ షేప్ పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా. జస్ట్ ఫిల్ వైట్, జస్ట్ వన్ క్లిక్, యా. జస్ట్ ఈ కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను, చేంజ్ టు డార్క్, లైట్ డార్క్ గ్రే కలర్, రైట్. జస్ట్ అండ్ నేను డూప్లికేట్ చేసుకున్నాను. డూప్లికేట్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి Ctrl+J. జస్ట్ నేను ఫ్లిప్ టు హారిజెంటల్, ఎందుకంటే నాకు ఇంకొక డూప్లికేట్ కాపీ కావాలి కాబట్టి, రైట్. షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ 2 లేయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ గో టు ఎలిప్స్ కింద పెట్టాను, సర్కిల్ కింద, రైట్. జస్ట్ ఓకే, జస్ట్ సెలెక్ట్ Ctrl+G గ్రూప్ చేసా, రైట్. యా ఓకే గైస్, సెకండ్ బ్యానర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇన్ జస్ట్ 5 minutesలో, రైట్. యా ఇంకా లేట్ చేయకుండా థర్డ్ బ్యానర్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఇన్ జస్ట్ 5 minutesలో. ఇంకా లేట్ చేయొద్దు. అంతకంటే ముందు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. ఓకే గైస్, జస్ట్ ఇప్పుడు మనం మొబైల్ బ్యానర్ చేద్దాం, ఒక మొబైల్ ప్రొమో బ్యానర్. దట్స్ వై జస్ట్ గో టు ద ఫైల్, టేక్ ద న్యూ డాక్యుమెంట్. యా ఇట్స్ 1080x1080 పిక్సెల్స్లో తీసుకుంటున్నాను, మస్ట్ యూజ్ పిక్సెల్స్. యా డన్. జస్ట్ గో టు ద ఇమేజెస్, ఇట్స్ OnePlus మొబైల్, రైట్, సారీ. యా అండ్ బ్యాక్ ఇమేజ్ కూడా నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ Ctrl+T 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మీకు అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను, కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా మోస్ట్లీ. ఓకే, నేను కొంచెం ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకుంటున్నాను మొబైల్స్, సారీ. షుడ్ బి ఫైన్ మేబీ. ఓకే, జస్ట్ 2 లేయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ పుట్ దిస్ ప్లేస్, యా ఓకే. అండ్ మోస్ట్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ నేను ఈ ఫ్రంట్ ఇమేజ్ ఉంది కదా, దీన్ని ఒక డూప్లికేట్ తీసుకున్నాను. జస్ట్ యా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. యా దెన్ గో టు ఫిల్టర్, బ్లర్, గాషన్ బ్లర్. యా ఓకే ఫైన్. జస్ట్ కొంచెం చిన్నగా చేస్తున్నాను. హియర్ కమ్స్ ద పాయింట్. And go to the solid color, just related to this color. Yeah, it's fine. Okay, just enable చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్లర్ చేసిన ఇమేజ్ని మనం, ఈ లేయర్ని మనము బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్కి, సారీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొద్దాం, కిందికి తీసుకొస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షాడోస్, యా ఈ 2 డూప్లికేట్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ Ctrl+T, జస్ట్ షిఫ్ట్ టు వర్టికల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రంట్ లేయర్ తీసుకుందాం. Ctrl+T, జస్ట్ గో టు డిసార్ట్. మనం ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క కార్నర్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్లీ అందరికి తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. యా సారీ. అండ్ అగైన్ డిసార్ట్, ఫైన్. అండ్ అగైన్ బ్యాక్ ఇమేజ్ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 2 ఇమేజ్ హైడ్ చేద్దాం. జస్ట్ Ctrl+T, గో టు డిసార్ట్. జస్ట్ నేను ఈ యాంగిల్, ఈ కార్నర్ని నేను అడ్జస్ట్ చేశాను. జస్ట్ ఎనబుల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మాస్క్ అప్లై చేస్తున్నాను ఈ లేయర్కి, జస్ట్ ఒక రిఫ్లెక్షన్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవడానికి. యా ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, మనం మాస్క్ అప్లై చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్స్ అన్నీ కూడా వైట్ బ్లాక్కి కన్వర్ట్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను వేరే లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఆటోమేటిక్గా మనము ఈ కలర్స్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. మనం రిప్లేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. యా ఇన్ కేస్ మనకు మల్టిపుల్ కలర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ 2 వేరు కలర్స్, సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు ఫోర్గ్రౌండ్ వేరు ఉన్నప్పుడు, బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు ఫోర్గ్రౌండ్ వేరు ఉన్నప్పుడు, మనము ఒకటేసారి రెండింటిని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ కీబోర్డ్లో డీ ప్రెస్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్, ఫోర్గ్రౌండ్ బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ నేను ఇంకా లేట్ చేయదు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఈ ఇమేజ్ తీసుకున్నాను కదా, జస్ట్ ఈ ఇమేజ్కి అప్లై చేశాను మాస్క్ ఆటోమేటికల్లీ. జస్ట్ నాకు నేను ఎరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కింద నుంచి పైకి. దట్స్ వై జస్ట్ నాకు ఫోర్గ్రౌండ్ వచ్చేసి బ్లాక్ కావాలి. బ్లాక్ పైన ఉంటేనే మనము ఎరేజ్ చేయగలుగుతాం ఏదైనా కూడా. మళ్ళీ దాన్ని వైట్, ఒకవేళ వైట్ పైన ఉంటే మనం దాన్ని రిట్రైవ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, మీకు అన్నీ తెలుసు, ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసి ఇదంతా. ఓకే, జస్ట్ Ctrl+X నేను రిప్లేస్ చేశాను షార్ట్ కట్లో. మనం అట్లా కాకుండా ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. యా యూజ్ షార్ట్ కట్స్. యా ఓకే, జస్ట్ స్వైప్ అప్ చేస్తున్నాను. అండ్ సెకండ్ వన్ కూడా. ఓకే,
ఓకే షాడో అప్లై అయింది, జస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే ఫైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ కొంచెం సాలిడ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం టు డార్క్, రైట్? ఓకే నేను షాడో అప్లై చేస్తున్నాను, జస్ట్ డార్క్ షాడో. జస్ట్ ఓకే, జస్ట్ గో టు బ్రష్ టూల్, జస్ట్ హైజ్ నేను కొంచెం డిక్రీజ్ చేసుకుంటున్నా. ఇట్ ఈస్ ఫైన్. జస్ట్ ఆపోజిట్ ఫుల్, ఫ్లో ఫుల్. జస్ట్ నేను కలర్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నుంచి డార్క్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను, రైట్? ఇట్స్ ఫైన్. జస్ట్ దిస్ కంట్రోల్ T, లుక్స్ ఫైన్. అండ్ ఆల్సో ఒక డూప్లికేట్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. రెండు సెలెక్ట్ చేశాను, జస్ట్ ఆపోజిటీ స్లైట్గా తగ్గిస్తున్నాను. ఓకే ఓకే మోస్ట్లీ మన డిజైన్ ఎందుకు వచ్చేసింది, టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాల్సింది అంతే. ఓకే జస్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఆల్ T, టాప్ ఆఫ్ ద లేయర్, జస్ట్ గో టు ద కలర్ కెమెరా రా, సారీ. జస్ట్ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేద్దాం. ఎఫెక్ట్స్ జస్ట్ గో టు వింటేజ్ లుక్ ఇస్తున్నాను, రైట్? ఓకే దట్స్ ఇట్ గైస్, మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఛాలెంజ్ కంప్లీట్ చేసాము 15 minutesలో 3 banners, రైట్? ఓకే గైస్, మీకు కానీ ఈ వీడియో హెల్ప్ అయినట్టయితే, యూస్ఫుల్ అయినట్టయితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి. ఓకే బాయ్, సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ.